Okay, let's go for my 2018 music live show internet art exhibit video games Bilan. Music. There was a lot of new albums this year. I'll review them quickly. The new Shawn Mendes album is bad. Only the singles are okay, and the rest is just feeling. Same for Little Mix. But what was good this year? We had a new album from Beyonce and Jay-Z. Without any surprise, she blew away the whole game. Even in 30 years, the album would be in advance, and it made my whole summer. It is so good. I just loved all the songs. We also had the new album from Years and Years. I find it less durable. I got over most of the songs more quickly than the first. The universe is still strong. The singles are so good, and Oli is iconic. I loved All For You and If You Over Me. We had a new Ariana album. The singles were good, but for the best, the first time I listened, I just hated it, and with time I came back to it, and I still don't like the beginning of the album, but the end with Good Night and Go and Pete Davidson and the singles are really good. I think it's a new phase. There is a true artistic power musician. Like, it's a whole, there is a unity in the album. The album has a true identity. We had a new Lily Allen album. So good, so good. I think it was my second favorite album of this year. Maybe ex aequo with Everything Is Love. It maybe came back to her previous albums. There was already really engaged and good songs, but this one, every song is really good. Three Made Me Cry, Apples Make Me Cry, I loved Lost My Mind, Trigger Bang, Waste. We had a new Tomodel album, and I was really disappointed because beside the good enough singles, the rest is really disappointing compared to the level of every of the songs of his previous albums. I feel him drifting away from what I like, and it's sad. We had a new Christine and the Queens album. Again, I preferred the last one, but some singles are really good. Soda Goya, The Walker, Doesn't Matter, $5, Cool Youth is back too, and I'm really happy. She released two singles, one I hate and one I listened too much. I came back to Adele this year. I listened to her old albums and I discovered First Love, which lasted me a whole month only listening to it. Conan Gray released his EP, and oh my god, so good. Like, I was surprised because his singles were good, but like, okay. But Lookalike broke my heart. I basically listened to it 48 hours non-stop, literally. And good god, I mean, it's so clever. The lyrics are so beautiful. TK Meza made a new EP. He is fresh, better than the album, which had disappointed me. Sigrid made new songs, and I'm really looking forward for her new album next year. Sam Smith released Fire on Fire. Jessie Reyez made a new EP. Every song is perfect. I mean it, literally. I know her since her first song, and I knew she was gonna go so far. Charlie XCX released a lot of things, but no. Troye Sivan released a new album, and it's a great background noise. Akilo released a new album, and I was so disappointed because the first album was so good, and this one was really anecdotic. I discovered Below, amazing. I rediscovered Camille, amazing. I rediscovered Brockhampton, a gay rapper, so good. I listened to Birdie, all the Nana Del Rey albums. There was so many things. James Bay made a new album, and some singles are good. Girly made new songs. They're not always really good, but they make sense. The whole thing with Thank You Next and then Imagine. Thank You Next is an anthem. You cannot do anything about it. And we come inevitably to the Queen that released a big new album. I'm obligated to say that Cardi B is shit. I must admit it, I'm a bit ashamed, but I mean, the album is so good. You cannot do anything about it. I discovered Claude Pelga, and I listened to Juliette Armanet a lot. Cœur de Pirate
released a new album and I was so disappointed because beside the singles, but I love the title. Lana Del Rey made singles and they're good. And Lizzo did some too and she's the new Beyoncé, I'm telling everyone. I listened to Loud and Max Richter a lot. L'homme pâle, j'ai beaucoup écouté Flip. I discovered Georgia Smith. Her EP is amazing. Her album is Janelle Monáe has a vibe. Michelle made new songs and he's my little. Loïc Notet tried to tell us things but we didn't get it. Leon Bridges was here. I listened to River a lot. Lila Blue, I rediscovered her. Tessa Violette made new songs and I listened to Red Orange Country. Miley Cyrus tried something with Mark Ronson. Nah, not a good idea. Alicia Cara released her second album and it's disappointing because in her first album every song was really good. I like I Don't Want To and Not Today, but the others aren't interesting. I also listened to Amy Winehouse and Valerie, the Beach Boys, a lot of old things. Amber Mark made new songs and I love her. Walla Twitchy released new singles. They're good. I'm really looking forward for the new album next year. Something happened. I fell in love with Billie Eilish obviously, but I listened to her just a few weeks ago and I hated her, and just after I fell in love with her I came back to Oscar and the Wolf. The new album is not interesting, but the first is good. L'homme pâle, alors là j'ai pas compris. Genre c'est un soufflé, on est d'accord? Ah oui, et il y a eu l'album d'Angèle. Je l'ai un peu oublié à force de l'avoir écouté. Il est vraiment bon, mais ça m'a saoulé que ce soit autant aimé. Mais vraiment, chaque chanson est bien quoi. Et Big Flo Oli là, je vous trouvais un tag et vous faites du Aya Nakamura. Ça fait vraiment vendeur de saucisses troubadour. Internet. In 2018, I discovered SNL and they changed my life and humor. And Kristen Wiig is a goddess. Marie Darolman qui est chou. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout, c'est un peu comme Solange. J'adore qu'il me parle comme un bébé. Ces vidéos sont vraiment nécessaires. Le professeur Feuillage aussi. C'est bien, c'est vraiment bien. Et du coup, forcément, il y a eu Solange et ma vie n'est plus la même. C'était une force majeure de mon année. Les expos. Exhibit. Pour les expos, c'était vraiment pas la bonne année. Parce que l'endroit où j'habite, j'ai fait un peu de tourisme quand j'étais à Londres. J'ai fait les deux Tate. J'ai fait le musée d'histoire naturelle de Bristol et le musée des beaux-arts de Dijon. Voilà. C'est très pauvre. Spectacle vivant. Live show. I think that it's a really French thing that the term live show, spectacle vivant. It's like everything from drama to dance to musicals to acrobatics or mixes of everything. The problem is I don't live in Paris where everything happens in France. And the second problem is and so I had a problem. I want to go to see live shows, but I don't want to pay. So what did I do? I got paid to watch live shows. I'm so happy about that. See, I tried. I really tried. Basically, I got hired at a playhouse. My only job is to check the audience tickets and let them in. Then I just watch a show and I'm paid for it. So it's a really good solution because even without the aspect of paying, it's the concept of having to go outside and the obligation of the work makes it easy. Du coup, j'ai vu La Fabrique des Monstres. C'est avec la comédienne qui a reçu le César de la meilleure actrice cette année. C'était 3 histoires, la création de l'histoire de Frankenstein, l'histoire de Frankenstein et une 3e histoire méta. Et du coup, il y avait ces 3 histoires qui se mélangeaient. En gros, c'était une synthèse de tous les textes avec d'autres textes en plus, avec des extraits que les acteurs choisissaient. Sauf que le problème, c'est que eux, ils maîtrisent les textes, mais pas nous. Du coup, on comprenait pas. Il y a quand même un moment où la meuf chie dans un chapeau. Les moments où je comprenais, c'était sympa. Les moments où je comprenais pas, ça me saoulait. Mais j'ai entendu une super phrase et après, j'ai échangé avec un des acteurs pour la retrouver et je l'ai retrouvée et je suis très content de ma phrase. Après, je suis allé voir des enfants. Je sais, c'est bizarre, mais j'étais allé les voir l'année dernière avec des amis. C'était genre leur spectacle de fin d'année. Enfin, c'est des collégiens quoi. C'était un club de théâtre et j'ai trouvé ça tellement bien. Mais genre, j'avais jamais autant eu de jubilation aussi extrême pour quelque chose. Parce qu'ils avaient aucun compte à rendre. C'était un club d'enfants amateurs. Et du coup, c'était tellement inventif, mais le pire, c'est que c'était des trucs fous. Mais ils étaient tous des trop bons acteurs. Et donc là, je m'étais dit non, comme je vais pas y aller. Et le soir de leur spectacle, ils sont dans le bus avec moi. Et je les entends dire que c'est ce soir leur spectacle. Et où c'est?
Et du coup j'y vais, c'était le destin. Et voilà, j'ai passé 2 heures à me faire exploser la gueule par une gamine de 13 ans. Enfin, je sais pas comment la meuf, elle fait pour gérer ça. Il joue tellement bien. Alors déjà c'est un texte original, mais moi ça me faisait peur, genre qu'est-ce qu'ils vont faire après ces enfants? J'ai vu Départ Flip, c'est un groupe de chorégraphes avec 4 ou 5 femmes, un mec et un metteur en scène qui vient parfois. Ça se passe sur un trapèze géant en fer avec des dizaines de balançoires qui montent et qui descendent. La création scénique était super belle et le début est incroyable. En fait elles sont toutes en haut et elles descendent tout en bas, en passant par le même chemin de balançoire, mais elles passent tout en même temps. Elles se montent dessus, et elles font ça tellement lentement qu'on dirait qu'il n'y a aucun effort, et c'est tellement beau. Ils se retrouvent à 3-4 sur le même truc, ils passent à travers les airs. On voit pas l'effort parce que tout est lent et ça fait vraiment magique, et retenu dans le temps, et les corps se détachent de leur individualité pour faire une seule entité. Et après ils atterrissent tous sur la surface d'à peu près une chaise, et ils tiennent à 6 dessus, et ils font des acrobaties dessus, c'est incroyable. À part ça, c'était pas si révolutionnaire, mais bon, le début était bien. Des bonnes acrobaties classiques. Laurent Ciazzo. Là, on avait le même problème des artistes qui connaissent trop la pièce et qui du coup ne se rendent pas compte que nous pas. Et je savais que j'aurais dû regarder le résumé avant, comme à chaque fois pour des classiques, et je me suis gâché le truc. Parce qu'ils dansent tout le temps et on comprend pas du coup. Ils dansent tous très bien, ils sont très professionnels. La mise en scène semble un peu aléatoire. Il y a 2-3 tableaux stylés, notamment le prêtre en Segway et l'orgie au début. Le no-show. Une réflexion sur la place du théâtre et son financement et la condition des acteurs. C'était une forme spéciale où déjà on choisissait le prix de sa place et ça influençait le nombre de comédiens qui faisaient le spectacle. Mais ça veut dire que le spectacle était vraiment interactif. Et déjà c'était des Québécois et donc c'était adorable. Je suis amoureux de tous les Québécois, je veux y aller. Il peut faire n'importe quoi. Et donc il y a des moments assez maladroits même si on voyait qu'ils savent jouer. Et il y avait des moments de vraie réflexion habile et des vraies bonnes blagues, mais vers la fin ça glissait vraiment vers l'apitoiement sur son sort et regardez comme je suis pauvre et je dois voler dans les magasins pour me nourrir et c'est devenu long, interminable, parce qu'ils font des trucs avec le public qui font 2 heures et en y repensant c'était un peu vide, même s'il y avait des trucs intéressants et que c'était adorable. Là c'était des acrobates australiens hyper impressionnants. Il y a pas de mise en scène, il y a pas de décor, il y a rien, il y a juste eux. Ils font leur truc et c'est incroyable. No real video games this year. I found a way to explore this art. I don't want to buy some myself, but I really want to explore some really artistic video games that have been made recently that are almost like a film. And I found a way to do that. I know someone. It just has to happen. So hopefully this year will be the good. I still bought The Last Professor later on, but voilà, it was the music, live show, YouTube, video games, art exhibit 2018.